horn on the top of their nose. They are the rhinoceros, one of the largest land animals on Earth. There are 5 species of rhino in the world. 2 of them only exist in Indonesia. They are the Javan rhino and the Sumatran rhino. The Sumatran rhino has 2 horns and thick hair. This rhino can be found on the island of Sumatra and Kalimantan. The Javan rhino has 1 horn and a fold of skin on its back. Currently, the Javan rhinos live under protection in the Ujung Kulon National Park. In recent decades, rhinos have become increasingly difficult to find. The population has decreased drastically due to shrinking forest size, agricultural activity, forest plantation, poaching, incest breeding, and disease brought by parasites. Consequently, the rhino is categorized as critically endangered. Currently, the number of Sumatran rhinos is estimated to be less than 100. The Indonesian government sees the protection of species as very urgent and critical. From a policy perspective, the Indonesian government has issued a conservation strategy and action plan, or CSAP, for the 4 Sumatran large mammals: tigers, rhinos, elephants, and orang-utans, involving stakeholders in various fields. Kehati Foundation is mandated to manage TFCA funds sourced from a funding scheme for the environment, debt for nature swap, between the US government and the Indonesian government for the protection of key species in Sumatra worth $12.6 million. Rhinos make up the largest portion of funding priorities. The total amount of funds allocated for efforts to save the Sumatran rhino population in Gunung Leuser National Park, Waikambas National Park, and Bukit Barisan Selatan National Park reached almost 100 billion rupiah. A number of preparatory steps have been taken, such as choosing the right partner, developing a priority program for taking care of the rhinos, which refers to the Emergency Action Plan for Sumatran Rhino Conservation, public consultation, institutional preparation, and program implementation, as well as other infrastructure development to run the program. The FGL and YABI Consortium were selected as partners to handle the rhino rescue program in Sumatra. TFCA Sumatra supports the proposal to build a new sanctuary in the Leuser ecosystem area. Not only about protecting rhinos, but this project will also protect 600,000 hectares of the Leuser rainforest, which is an important habitat for tigers, elephants, and orang-utans. TFCA Sumatera saat ini menyediakan dana sekitar 115 miliar rupiah untuk kepentingan pengembalian populasi badak di Sumatera. Untuk 3 tahun ke depan, kita mengalokasikan untuk pembiayaan pemulihan populasi badak di Provinsi Aceh dan Lampung. Yang di Provinsi Aceh sekitar lebih dari 80 miliar rupiah. Ini untuk kepentingan proteksi total dari populasi-populasi yang saat ini sehat, dan juga untuk membangun salah satu fasilitas pengembangbiakan semi in situ di Provinsi Aceh, lebih tepatnya di Kabupaten Aceh Timur. Nah, untuk yang di Lampung, ini akan melanjutkan program yang selama ini sudah berlangsung, memproduksi anakan badak di Taman Nasional Waikambas, yaitu di Suaka Rhino Sumatera Waikambas, SRS. Aceh Timur ini potensi alam ya, dengan luas wilayah 6.000 km persegi kurang lebih. Nah, Aceh Timur ini punya kawasan yang sangat luar biasa, ya, terutama hutan. Ya, di sini butuh konservasi
Artinya kita butuh untuk menyelamatkan binatang satwa, baik gajah, badak, termasuk satwa yang lainnya. Artinya keanekaragaman hayati di Aceh Timur ini sangat luar biasa. Makanya kalau saya selaku kepala daerah dan yang lain juga harus mendukung program ini karena menyangkut dengan penyelamatan. Saya kan harus memulai dari kondisi Badak Sumatera yang sudah sangat mengkhawatirkan saat ini. Karena itu ini telah mengundang perhatian banyak pihak untuk ikut berpartisipasi di dalam upaya menyelamatkan spesies dan jenis Badak Sumatera ini. Merupakan satu tantangan tersendiri untuk melestarikan badak dari sudut pandang sifat-sifat intrinsik Badak Sumatera itu sendiri. Badak Sumatera, sebagaimana kita tahu, saat ini sudah terserak-serak. Tidak cukup banyak populasi yang masih memiliki anak atau individu yang bisa viable dengan sendirinya, seperti populasi dengan 15 badak yang ada di Jawa Barat misalnya begitu. Untuk populasi habitat yang masih viable harus diperlindungi dengan sepenuhnya, full protection. Untuk badak yang sudah terserak-serak harus dicari dan diselamatkan, dikumpulkan untuk bisa mendapatkan kemungkinan pembiakan yang semaksimalnya. Ya, ini strategi ini saya kira harus dilakukan. Ada upaya-upaya yang paling ideal adalah membangun SRS Sumatran Rhino Sanctuary dengan pemagaran 100-200 hektar. Kemudian sedang kita kembangkan zona khusus di Taman Nasional Ujung Kulon 9.000 hektar. Yang 90.000 hektar itu di dalamnya ada SRS dan itu tidak boleh diganggu oleh siapapun dengan alasan apapun. Dan itu akan berlaku juga di Leuser Barat dan Timur. Orang harus menjauhi dari lokasi itu, dan penegakan hukum yang keras. Yang paling penting memastikan mencegah terjadinya perburuan badak dengan alasan apapun. Through the United States Endangered Species Act, the U.S. government protects endangered species in countries all around the world, including Indonesia. We are proud to help the government of Indonesia implement its Emergency Action Plan to conserve the Sumatran rhino. Through Tropical Forest Conservation Act, or TFCA Sumatra, as well as TFCA Kalimantan, we strengthen Indonesia's self-reliance to protect and conserve rhinos today and into the future. We also strengthen international law enforcement efforts to counter wildlife trafficking, including the trafficking of rhino horns and other parts. Finally, through the U.S. Fish and Wildlife Service, we implement a rhinoceros and tiger conservation fund that provides grants to NGOs working to conserve these incredible species. Wildlife knows no national borders. The U.S. government recognizes that the conservation of endangered species is not an effort that one nation can undertake alone. Conservation truly is a global issue. International support helps conserve endangered wildlife by increasing awareness and enhancing efforts to prioritize what must be done now to save them. By conserving endangered species, we conserve biodiversity and ensure healthy ecosystems. This is critical for our own well-being and survival. Without a sustainable environment, achieving inclusive economic growth will be very difficult, if not impossible. The funding support will hopefully help the effort to protect Indonesia's species as well as support the government in increasing the population of key animals in the wild. The sustainability of species is very important for the balance of ecosystems, which bring many benefits for humans. Because the environmental services they provide are irreplaceable.